Bu bölümde özellikle Einkommen, Bildung, Arbeit, gelir, eğitim, çalışma konularını açıklıyoruz. Beid Deutsch Lektion, der Mikrozensus, Einkommen, Bildung und Arbeit, Abschnitt, Einkommen und Renten. Im Mikrozensus werden Fragen zu Renten gestellt. Mikrocensusta emekli maaşlarıyla ilgili sorular sorulur. U mikrocensusi stavlet pytania pro pensii. In the microcensus, questions about pensions are asked. Zum Beispiel Witwenrente oder Witwerrente, also Rente für verwitwete Personen. Örneğin, dul kadın veya dul erkek maaşı, yani eşi vefat etmiş kişilere verilen emekli maaşı. Наприклад, пенсія вдови або вдівця – виплата людям, чий партнер помер. For example, widow's or widower's pension, payments for people whose spouse has died. Auch Kinder können eine Waisenrente bekommen. Çocuklar da yetim maaşı alabilirler. Діти також можуть отримувати пенсію по втраті годувальника. Children can also receive an orphan's pension. Man fragt auch nach dem Haushaltsnettoeinkommen, also wie viel Geld der Haushalt nach Steuern übrig hat. Ayrıca hane net geliri de sorulur. Yani vergilerden sonra evde kalan para miktarı. Також запитують про чистий дохід домогосподарства, гроші після сплати податків. They also ask about the household net income, meaning money left after taxes. Abschnitt 2, Bildung und Ausbildung. Der Staat möchte wissen, welche Ausbildung und Abschlüsse die Menschen haben. Devlet, insanların hangi eğitim düzeyine sahip olduğunu bilmek ister. Держава хоче знати, яку освіту мають люди. The state wants to know what level of education people have. Zum Beispiel Schulabschluss, Berufsausbildung oder Hochschulabschluss. Örneğin okul mezuniyeti, mesleki eğitim veya üniversite diploması. Наприклад, шкільна освіта, професійна підготовка або університетський диплом. For example, school graduation, vocational training or university degree. Es wird gefragt, wann und wo der Abschluss gemacht wurde. In Deutschland oder im Ausland. Ne zaman ve nerede mezun olunduğu sorulur. Almanya'da mı yoksa yurt dışında mı? Запитують, коли і де отримано диплом у Німеччині чи за кордоном. They ask when and where the qualification was obtained, in Germany or abroad. Abschnitt 3. Arbeitsmarktbeteiligung. Die Befragung prüft, ob jemand arbeitet, Arbeit sucht oder arbeitslos ist. Anket, bir kişinin çalışıp çalışmadığını, iş arayıp aramadığını veya işsiz olup olmadığını inceler. Опитування перевіряє, чи людина працює, шукає роботу, чи є безробітною. The survey checks whether someone works, is looking for a job, or is unemployed. Für Erwerbstätige wird gefragt, wie viele Stunden pro Woche wird gearbeitet? Çalışanlara şu sorulur, haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Для працюючих питають, скільки годин на тиждень ви працюєте? For employed people, they ask, how many hours per week do you work? Auch ob die Arbeit befristet oder unbefristet ist, wird erfasst. İşin süreli mi yoksa süresiz mi olduğu da sorulur. Також питають, чи робота тимчасова чи постійна. They also ask whether the job is temporary or permanent. Man fragt nach dem Beruf, der Branche und der Unternehmensgröße. Meslek, sektör ve çalışılan işletmenin büyüklüğü de sorulur. Питають про професію, галузь і розмір компанії. They ask about the profession, industry and company size. Für Arbeitslose wird gefragt, wie lange sie schon Arbeit suchen. İşsizlere ne kadar süredir iş aradıkları sorulur. Безробітних запитують, як довго вони шукають роботу. The unemployed are asked how long they have been looking for work. Abschnitt 4. Internet und Wohnen. Seit dem Jahr 2018 wird auch nach Internetnutzung gefragt. 2018 yılından beri internet kullanımı da soruluyor. З 2018 року також запитують про використання інтернету. Since 2018, questions about internet use are also included. Man fragt, ob zu Hause Internetzugang vorhanden ist und wie schnell die Verbindung ist. Evde internet erişimi olup olmadığı ve bağlantı hızının ne olduğu sorulur. Запитують, чи є вдома доступ до інтернету і наскільки швидке з'єднання. They ask whether there is internet access at home and how fast the connection is. Außerdem werden die Wohnbedingungen abgefragt. Größe, Miete, Heizung, Barrieren. Ayrıca yaşam koşulları da sorulur. Evin büyüklüğü, kira, ısıtma ve engel durumu gibi. Також запитують про умови проживання, розмір житла, оренду, опалення, бар'єри. They also ask about living conditions, size, rent, heating, and accessibility barriers. Kurzdialog, kısa diyalog, korotkий dialog, short dialog. Haben Sie eine feste Arbeit?
Sabit bir işiniz var mı? U was je postina robota? Do you have a permanent job? Nein, ich suche gerade eine neue Stelle. Hayır, şu anda yeni bir iş arıyorum. Ni, ja zaraz szukają novu robotu. No, I'm currently looking for a new job. Haben Sie in den letzten 4 Wochen Bewerbungen geschickt? Son 4 hafta içinde iş başvurusu yaptınız mı? Чи надсилали ви заявки за останні 4 тижні? Have you sent applications in the last 4 weeks? Hun, ja, 3 Bewerbungen per email. Evet, e-posta ile 3 başvuru yaptım. Tak, я надіслав 3 заявки електронною поштою. Yes, I sent 3 applications by email. Word liste, kelime listesi, slovnik, vocab Deutsch, Türkçe, Ukrainska, English, yönetilen applications by email. Die Rente, emekli maaşı, pensiya. Die Waisenrente, yetim maaşı, pensiya po wtracie godowalnika. Orphans Pension, das Einkommen, Gelir, Dochit, Income, das Haushaltsnettoeinkommen, Hane-Net-Gelire, Чистый дохід домогосподарства, Household Net Income, die Ausbildung, Professionelle Osvita, Vocational Training, der Schulabschluss, Okulmezuniyeti, Şkilna School Graduation, die Erwerbstätigkeit, Çalışma faaliyeti, Zaynatist, Die Branche, Sektör, Halus, Befristet, Süreli Timçesovi, Temporary, Unbefristet, Süresiz, Postini. Das Internetzugang, Internet erişimi, dostуп до internetu, Internet access. Die Wohnung, daire, житло. Apart barriere, engel, barrier. Tema, der Mikrozensus in Deutschland. Konu, Almanya'da mikrozensus, yani nüfus ve yaşam koşulları araştırması. Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Almanya'da mikrozensus resmi bir hane halkı anketidir. Mikrocensus – це офіційне опитування домогосподарств у Німеччині. The microcensus is an official household survey in Germany. Wird jedes Jahr vom Statistischen Landesamt durchgeführt. Her yıl Eyalet İstatistik Dairesi tarafından yapılır. Його щороку проводить Земельне статистичне управління. It is carried out every year by the State Statistical Office. Ziel ist es, Informationen über Arbeit, Einkommen und Bildung zu sammeln. Amaç, iş, gelir ve eğitim hakkında bilgi toplamaktır. Meta, zібрати інформацію про роботу, доходи та освіту. The goal is to collect information about work, income and education. So kann die Regierung sehen, wie Menschen in Deutschland leben und arbeiten. Böylece hükümet, Almanya'daki insanların nasıl yaşadığını ve çalıştığını görebilir. Так уряд може бачити, як люди в Німеччині живуть і працюють. This way, the government can see how people in Germany live and work. Einige Fragen betreffen die Arbeitsmarktbeteiligung, also ob man arbeitet oder Arbeit sucht. Bazı sorular iş gücüne katılım ile ilgilidir. Yani çalışıp çalışmadığın veya iş arayıp aramadığınla. Деякі питання стосуються участі на ринку праці, тобто чи працюєш ти або шукаєш роботу. Some questions concern labor market participation, whether you work or are looking for a job. Andere Fragen betreffen Einkommen, Rente, Krankenversicherung oder Ausbildung. Diğer sorular gelir, emeklilik, sağlık sigortası veya eğitim hakkındadır. Інші питання стосуються доходу, пенсії, медичного страхування або освіти. Other questions are about income, pensions, health insurance or education. Seit WP24 werden auch Themen wie Internetnutzung, Gesundheit und Wohnsituation erfragt. WP20 yılından beri internet kullanımı, sağlık durumu ve konut koşulları da soruluyor. З 2020 року також запитують про використання інтернету, стан здоров'я та житлові умови. Since 2020, topics like internet use, health and housing situation have also been included. Die Befragung ist wichtig, damit die Regierung soziale Programme besser planen kann. Anket önemlidir çünkü hükümet böylece sosyal programları daha iyi planlayabilir. Опитування важливе, щоб уряд міг краще планувати соціальні програми. The survey is important, so the government can better plan social programs. Warum fragt der Staat so viel? Devlet neden bu kadar çok soru soruyor? Weil Deutschland genaue Daten über Bevölkerung und Arbeit braucht. Çünkü Almanya nüfus ve iş gücü hakkında kesin verilere ihtiyaç duyar. Бо Німеччині потрібні точні дані про населення та ринок праці. Because Germany needs accurate data about its population and labor market. Auch zu wissen, wie gut Menschen mit Migrationshintergrund integriert sind. Ayrıca göçmen kökenli insanların ne kadar iyi entegre olduklarını bilmek için.
Також, щоб знати, наскільки добре інтегровані люди з міграційним походженням. Also to understand how well people with migration backgrounds are integrated. Das betrifft besonders Menschen aus der Ukraine, die seit 1972 gekommen sind. Bu özellikle 1972'den beri gelen Ukraynalıları ilgilendiriyor. Це особливо стосується українців, які прибули після 2022 року. This especially concerns Ukrainians who arrived since 2000. Wortschatz, kelime listesi. Deutsch, Turkish, Ukrainisch, English. Der Mikrozensus, Mikronüfus sayımı, Mikrozensus, Microcensus. Das Statistische Landesamt, İstatistik Dairesi, Statistische Upravlinie, Statistical Office. Die Regierung, hükümet, government. Die Arbeitsmarktbeteiligung, iş gücüne katılım, uçest ürinku praksi. Labor market participation, das Einkommen, Gelir, Dochit, Income, die Rente, emeklilik, pensiya, pension. Die Krankenversicherung, Sağlık Medicinstrahування, health insurance. Die Ausbildung, eğitim, meslek eğitimi, osvita. Profesійне навчання, education. Die Integration, Integration, Integracja. Die Befragung, enket, opitування. Survey, der Haushalt, hane domoghospodarstvo, household. İstersen açıklamayla birlikte B1 ders formatında açıklayayım. Uzun olduğu için adımın parça parça çevirelim. Şimdi ilk kısmı birlikte yapalım. Abschnitt D. Höhe der Renten und Pensionen. Emeklilik maaşlarının ve aylıklarının miktarıdır. D. Rozmir pensii i vyplat. The amount of pensions and retirement payments. Höhe der gesetzlichen Alters-, Pensions- und hinterbliebenen Leistungen. A. Yasal yaşlılık, emeklilik ve dul yetim aylıklarının miktarı. Rozmir державних пенсій за віком по втраті годувальника для утриманців. The amount of statutory old age, retirement, and survivor benefits. Höhe der Werks- oder Betriebsrenten sowie der Leistungen der Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes. B. Şirket veya iş yeri emeklilik maaşlarının ve kamu hizmeti ek sigorta kurumlarının ödemelerinin miktarı. B. Розмір пенсійних виплат підприємств або додаткових державних страхових фондів. The amount of company or occupational pensions and supplementary public service pension scheme benefits. C. Höhe der gesetzlichen Leistungen bei Erwerbsminderung, Berufs- oder Dienstunfähigkeit. C. Çalışma gücü kaybı, meslek veya hizmet yetersizliği durumunda alınan yasal ödemelerin miktarı. C. Розмір державних виплат у разі втрати працездатності чи професійної непрацездатності. The amount of statutory payments for reduced earning capacity, occupational or service disability. Abschnitt I. Höhe der erhaltenen öffentlichen Zahlungen und Unterhaltszahlungen. E. Alınan kamu ödemeleri ve nafaka ödemelerinin miktarı. Rozmir отриманих державних виплат та аліментів. The amount of received public payments and maintenance payments. A. Höhe der gesetzlichen Leistungen bei Arbeitslosigkeit, bei Aus- und Weiterbildungsförderungen der Bundesagentur für Arbeit, insbesondere Höhe des Qualifizierungsgeldes und Höhe der Grundsicherung für Arbeitssuchende, insbesondere Höhe des Bürgergeldes, des Bürgergeldbonus und der Weiterbildungsleistungen. A. İşsizlik, eğitim veya mesleki gelişim desteği için Federal İş Ajansı tarafından yapılan yasal ödemelerin, özellikle nitelik geliştirme ödeneğinin ve iş arayanlara verilen temel yardımların, Bürgergeld, Bürgergeldbonus ve eğitim yardımları dahil miktarı. A. Розмір державних виплат у разі безробіття, професійного навчання та допомоги від Федерального агентства зайнятості, зокрема кваліфікаційних грантів, основної допомоги Bürgergeld, Bürgergeldbonus і навчальних виплат. A. The amount of statutory benefits for unemployment, vocational training support from the Federal Employment Agency, especially qualification grants and basic security for job seekers, including Bürgergeld, Bürgergeldbonus, and further training benefits. Şimdi burada duralım. Hun istersen bu şekilde tüm bir sonraki kısımdan itibaren aynı formatta. BB. Höhe der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt. Günlük yaşam masraflarına yapılan sürekli yardımların miktarı. Розмір поточної допомоги на прожиткові витрати. The amount of ongoing support for living expenses. Höhe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Yaşlılık ve çalışma gücü kaybı durumunda verilen temel güvence miktarı. Розмір базового забезпечення у старості та при зниженій працездатності.
The amount of basic security in old age and in case of reduced earning capacity. Dead, höhe des Elterngeldes. Ebevein ödenenin miktare. Rozmir батьківських виплат, the amount of parental allowance. Höhe des Wohngeldes. Konut yardımı miktarı. Rozmir допомоги на житло, the amount of housing allowance. Höhe der Ausbildungsförderung. F. Eğitim desteğinin miktarı. Rozmir допомоги на навчання. The amount of educational support. GG. Höhe der erhaltenen Unterhaltszahlungen oder sonstiger regelmäßiger Zahlungen von Personen, die im Kalenderjahr vor der Berichtswoche nicht im Haushalt lebten. G. Rapor haftasından önceki takvim yılında hanede yaşamayan kişilerden alınan nafaka veya diğer düzenli ödemelerin miktarı. G. Розмір отриманих аліментів або інших регулярних виплат від осіб, які не проживали в домогосподарстві у календарному році до звітного тижня. The amount of maintenance or other regular payments received from persons who did not live in the household in the calendar year prior to the reporting week. Höhe der Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Yasal bakım sigortasından alınan ödemelerin miktarı. Розмір виплат за обов'язковим страхуванням догляду. The amount of benefits from statutory long-term care insurance. Geleistete Zahlungen im Kalenderjahr vor der Berichtswoche. Rapor haftasından önceki takvim yılında yapılan ödemeler. Здійснені платежі у календарному році до звітного тижня. Payments made in the calendar year before the reporting week. Geleistete Beiträge für die private Vorsorge. Özel emeklilik veya tasarruf katkıları. A. Внески на приватне забезпечення. A. Contributions made for private provision. B. Geleistete Zahlungen für Grundbesitzabgaben. B. Mülkiyet için yapılan ödemeler. B. Внески на податки на нерухомість. B. Payments made for property taxes. C. Geleistete Unterhaltszahlungen oder sonstige regelmäßige Zahlungen an Personen, die im Kalenderjahr vor der Berichtswoche nicht im Haushalt lebten, sowie Dauer der Zahlungen. C. Rapor haftasından önceki takvim yılında hanede yaşamayan kişilere yapılan nafaka veya diğer düzenli ödemeler ve ödeme süreleri. C. Аліменти або інші регулярні виплати особам, які не проживали в домогосподарстві у календарному році до звітного тижня, та тривалість цих виплат. Maintenance or other regular payments to persons who did not live in the household in the calendar year before the reporting week, including duration of payments. Şimdi materyale deprive yoksunluk kısmı. 5 materyale deprivation. 5 maddi yoksunluk. 5 materyalna deprivacija. 5 material deprivation. Besitz eines Autos, bir arabaya sahip olma. Властность автомобиля. Ownership of a car. B. Finanzielle Kapazität, sich jährlich eine einwöchige Ferienreise zu leisten. Her yıl bir haftalık tatil yapabilme mali kapasitesi. B. Фінансова можливість здійснити щорічну тижневу відпустку. B. Financial capacity to afford a one-week vacation annually. C. Finanzielle Kapazität, sich jeden zweiten Tag eine hochwertige Mahlzeit zu leisten. Her 2 günde kaliteli yemek alabilme mali kapasitesi. C. Фінансова можливість мати якісний прийом їжі кожні 2 дні. Financial capacity to afford a high-quality meal every other day. Finanzielle Kapazität, unerwartet anfallende Ausgaben zu bestreiten. D. Beklenmedik masrafları karşılayabilme mali kapasitesi. Фінансова можливість покривати непередбачені витрати. Financial capacity to cover unexpected expenses. I. Finanzielle Kapazität, die Wohnung angemessen zu heizen. I. Evi yeterince ısıtabilecek mali kapasite. Фінансова можливість належним чином обігрівати житло. Financial capacity to adequately heat the home. F. Ersetzen abgewohnter Möbel, aşınmış mobilyaların yenilenmesi. Zamina znошених меблів, replacing worn-out furniture. Ersetzen einiger abgetragener Kleidungsstücke durch neue. Bazı eski giysileri yenileriyle değiştirme. Замінювати деякі зношені предмети одягу на нові. Replacing some worn-out clothes with new ones. Besitz von 2 Paar passenden Schuhen. 2 çift uygun ayakkabıya sahip olma. Володіння 2 парами відповідного взуття. Possession of 2 pairs of suitable shoes. Mindestens einmal im Monat mit Freunden oder Familienmitgliedern zum Essen oder Trinken treffen. I ayda en az bir kez arkadaşlar veya aile üyeleriyle yemek veya içecek için buluşma. Щоменше раз на місяць зустрічатися з друзями або членами родини для їжі чи напоїв. Meeting with friends or family for food or drink at least once a month. Regelmäßig einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Düzenli olarak bir hobi veya boş zaman etkinliği yapmak.
G. Регулярно займатися дозвіллям. Regularly engaging in a leisure activity. K. Wöchentlich einen kleinen Betrag für sich selbst zur Verfügung haben. K. Her hafta kendisi için küçük bir miktar paraya sahip olma. Mati щотижня невелику суму грошей для себе. Having a small amount of money available for oneself each week. L. Internetzugang für private Nutzung in der Wohnung. Evde özel kullanım için internet erişimi. Доступ до інтернету для приватного користування в помешканні. L. Internet access for private use at home. M. Besitz eines Computers im Haushalt. Evde bir bilgisayara sahip olma. M. Володіння комп'ютером у домогосподарстві. Ownership of a computer in the household. N. Rechtzeitiges Bezahlen von Mieten, Hypotheken, Versorgungsrechnungen oder Konsumentenkrediten in den letzten 12 Monaten vor der Berichtswoche. N. Rapor haftasından önceki son 12 ayda kira, ipotek, faturalar veya tüketici kredilerini zamanında ödeme. N. Своєчасна оплата оренди, іпотеки, комунальних рахунків або споживчих кредитів упродовж останніх 12 місяців до звітного тижня. Timely payment of rent, mortgage, utility bills, or consumer loans in the 12 months before the loan situation. Konut durumu kısmı. Altı vonsit konut durumu. Altın житлова ситуація. A housing situation. A wohnungstya, konut tipi. Tip житла, type of dwelling. B. Besitzverhältnis. B. Mülkiyet durumu. B. Власність. Ownership status. Bis zu 2 Personen im Haushalt, die Eigentümer oder Mieter sind. Sie evde en fazla 2 kişi sahip veya kiracı olabilir. До 2 осіб у домогосподарстві, які є власниками або орендарями. C. Up to 2 persons in the household who are owners or tenants. D. Baualtersgruppe des Gebäudes. Binanın inşa yılı grubu. D. Grupa roku budівництва будівлі. Age group of the building. A. Fläche der gesamten Wohnung. Toplam daire alanı. Ploşça всієї квартири. Total area of the dwelling. F. Anzahl der Zimmer. F. Oda sayısı. Kількість кімнат. Number of rooms. G. Höhe der monatlichen Wohnkosten. G. Aylık konut giderleri. G. Rozmір щомісячних витрат на житло. G. Amount of monthly housing costs. H. Höhe der monatlichen Miete. Aylık kira miktarı. Rozmір щомісячної орендної плати. Amount of monthly rent. Höhe der anteiligen Betriebs- und Nebenkosten. І ortak giderler ve ek masrafların payı. Внесок на експлуатаційні та додаткові витрати. Share of operating and additional costs. Kalenderjahr des Einzugs des Haushalts. Hane halkının eve taşındığı yıl. Kalendarний рік заселення домогосподарства. Calendar year of household move-in. K. Für Pensionen in Ausbildung angestrebter Bildungsabschluss. Eğitim sırasında elde edilmek istenen eğitim derecesi. Освітній рівень, який планується досягти під час навчання. In Bezug auf die Arbeitsmarktbeteiligung. Kısmı. Erhebungsmerkmale in Bezug auf die Arbeitsmarktbeteiligung. Praki iş gücü piyasası katılımına ilişkin toplama özellikleri. Ознаки збору щодо участі на ринку праці. Survey characteristics regarding labor market participation. Gemeinsam mit den Angaben zu Park AC werden jährlich folgende Angaben erhoben, soweit in Paragraph 5 Absatz 3 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist. Parkşat 6'daki bilgilerle birlikte Paragraf 3 numara başka bir düzenleme yoksa yıllık olarak aşağıdaki bilgiler toplanır. Разом з даними щороку збираються наступні дані, якщо в 5 абзац 3 номер 3 не передбачено інше. Together with the information in sex, the following data are collected annually unless otherwise specified in Paragraph 5 Paragraph 3 number 2. 1. Für Erwerbstätige, iş sahipleri için, çalışanlar için. 2. Для працюючих. 3. For employed persons. A. Zur Haupttätigkeit. A. Ana iş için. Для основной деятельности. A. For main employment. Lage der Arbeitsstätte. A. İş yerinin konumu. Розташування робочого місця. Location of the workplace. B. Ursachen eines befristeten Arbeitsvertrags. B. Süreli iş sözleşmesinin nedeni. Причини тимчасового трудового договору. Reasons for a fixed-term employment contract. C. Gesamtdauer der befristeten Tätigkeit. Süreli işin toplam süresi. Загальна тривалість тимчасової роботи. Total duration of fixed-term employee. Anzahl bezahlter und unbezahlter Überstunden. Ücretli ve ücretsiz fazla mesai sayısı. Кількість оплачуваних та неоплачуваних понаднормових годин. D. Number of paid and unpaid overtime hours. E.
Kalendermonat und Kalenderjahr des Beginns der Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber oder als Selbstständige. Mevcut işveren veya serbest meslek olarak işe başlama ayı ve yılı. Місяць і рік початку роботи у поточного роботодавця або як самозайнятий. Month and year of starting work with the current employer or as self-employed. Arbeitsmarktbezogene und andere Gründe für den Unterschied zwischen normalerweise geleisteter wöchentlicher Arbeitszeit und tatsächlich geleisteter Arbeitszeit. Efe, normalde yapılan haftalık çalışma süresi ile fiilen yapılan çalışma süresi arasındaki farkın iş gücü piyasasıyla ilgili ve diğer nedenleri. Причини відмінності між звичайною тижневою робочою нормою та фактично відпрацьованим часом, пов'язані з ринком праці та інші. Labor market-related and other reasons for the difference between usual weekly working hours and actual hours worked. G. Ausübung von Leitungsfunktionen. G. Yönetici pozisyonu yürütme. Виконання керівних функцій. G. Exercise of managerial functions. Sh. Arbeitszeit und Arbeitsort in den 4 Kalenderwochen, die mit der Berichtswoche enden. Rapor haftası ile biten 4 takvim haftasındaki çalışma saatleri ve iş yeri konumu. Робочий час і місце роботи протягом 4 тижнів календаря, що закінчуються звітним тижнем. H. Working hours and workplace location in the 4 calendar weeks ending with the reporting week. Monatlicher nettoverdienst, aylık net kazanç, щомісячний чистий дохід, monthly net earnings. Samstags, Sonntags und Feiertagsarbeit, cumartesi, pazar ve tatil günleri çalışması. Robota u subotu, неділю та святкові дні. Work on Saturdays, Sundays, and public holidays. Nachtarbeit, gece çalışması. Нічна робота, night work. Schichtarbeit, vardiyalı çalışma. Робота по змінах. Hun, istersen bir sonraki виконавці можуть заповнювати анкети або реєструвати електронно, добровільно, безподаткове відшкодування. Enumerators can fill in or electronically record surveys. Voluntary work gets tax-free allowance. 13. Auskunftspflicht, bilgi verme zorunluluğu. Evdeki yetişkinler ve kendi hane halkını yönetenler bilgi vermekle yükümlü. Hasta veya engelliyse başka bir kişi veya vekil sorumlu. Дорослі та неповнолітні, які ведуть власне домогосподарство, зобов'язані надавати інформацію. Хворі чи непрацездатні – інша уповноважена особа. Adults and minors managing their own household must provide info. If unable, another responsible person or guardian does. Praka 14. Trennung und Löschung, verilerin ayrılması ve silinmesi. Yardımcı bilgiler, ana bilgilerden ayrılır. Dosyalar en geç son takip anketi sonrası silinir. Додаткові дані відокремлюються. Документи знищуються після останнього опитування. Auxiliary data separated. Survey files deleted after final follow-up. Paka 15. Datenübermittlung, veri iletimi. Seçim bölgelerindeki kişilerin temel verileri eyalet istatistik ofislerine ve Federal İstatistik Kurumu'na iletilir. Основні дані мешканців передаються до статистичних органів земель і федерального рівня. Basic resident data sent to state and federal statistical offices. Schornachter, Zusatzarztaufbereitungen ek işlem. Eyalet istatistikleri, istihdamla ilgili verileri federal ofise aylık olarak iletir, sonuçlar yayımlanır. Дані про зайнятість передаються щомісяця, результати публікуються. Employment data transmitted monthly, results published. Bakax 17. Weitere Stichprobenerhebungen, örneklem anketleri. Pak 6 tondaki veriler diğer